ते साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले सुख जाए। राग वडहंस महला पहला कार पंजवा अलहणिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधा लाया मोहलत पुनी पाई परी जानी अड़ा कत चलाया जानी कत चलाया जानी कत लिखिया आया रुने वीर सभाए काया हंस थिया विछोड़ा जा दिन पुन्नै मेरी माए जेहा लिखिया तेहा पाया जेहा पुरब कमाया तन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधा लाया। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 578 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਲਾਹਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਹਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਿਰੰਦਾ ਭਾਵ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੇੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਜਾਨੀੜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆਤਮਾ, ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ। ਜਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਥੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਹਲਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨੀ ਕਤ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰੁਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਉਸ ਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਾ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮੇਰੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the founder of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has composed today's Hukamnama in Rag Vadhans, and also in the heading of the Hukamnama, Guru Maharaj has used the word Alahniya. Alahniya is a particular tune as well as rhythm. So Guru Maharaj has given us the instructions to create certain mood for the Bani, which is the Bani of Bairag, the detachment from the world and love for God. It gives us the realization, awareness, what we are here for in this world. There are a lot of people who think about, I don't know how I am born here in this world. I don't know where my grandfather came from, but he passed away last year. I don't know where he has gone. So there's a question, where is everyone coming from and where is everyone going? People are born and people are dying. Guru Maharaj gives the answer in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Aman Jaan ik khel rachaya, आज्ञाकारी कीनी माया, सब कै मद अलिप्तो रह, जो किछ करना सो आपे करे. What it means is that birth and death, creation and destruction is part of God's game. And everyone has to be under God's will and order. But God is present in everything. God is aware of everything that is happening. God pervades all, permeates all. So what is the purpose of this life? And Guru Maharaj has made it very clear. Listen, this is the best opportunity to realize your true creator. People who are adopted, when they find out they have been adopted, they want to find their real parents, biological parents. Why? Why they have to find their biological parents? Because there is a natural attraction, attachment to the relatives, blood relationships. Similarly, by reading the Gurbani, the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, we realize our true parent, our true creator is God. And those who acknowledge that and realize that, they want to see God. God is our true sport, true creator. The opportunity has been given to us as humans to realize our creator. None of the other living beings, like animals and birds, they have been given this ability to realize the creator. And let it be very clear, the Lord of the universe, the creator of the universe, permeates everywhere in the form of word. The whole creation has been created from one word, which is Omkar. Omkar Brahma Utpat, Omkar Brahma Jin Chit, Omkar Kiya Jin Chit, Omkar Brahma Utpat, Omkar Sail Jug Bhai, Omkar Ved Nirmay. There is a Gurbani under the heading of Dakhni Omkar, which is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. You can read that in your own time.
how Guru Maharaj describes and explains Omkar word has created the whole universe, and Omkar word represents God. The vibration, the melody of Omkar is vibrating through the whole universe and managing the universe. It is like DNA. Everyone has DNA which decides the character, the height, the color of the hairs, the color of the skin for every person. Similarly, our DNA is the word Omkar. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj has placed ik in front to emphasize, to make it very clear, there is only one word that represents God, and one word is managing the whole creation. That is why the first word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj is Ik Onkar. Rest of the Gurbani explains the meaning of Ik Onkar. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj has realized, Guru Maharaj has given us the understanding that this life is the golden opportunity. Human life is the golden opportunity for us to connect ourselves to the divine melody of Omkar and be one with God. Omkar ek ਧੁਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗ ਅਲਾਪੈ. Guru Maharaj has made it very, very clear. ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ. Those who focus their attention, the conscience in the word Omkar and contemplate through the Gurbani and the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, they become one with God. So this is the opportunity. This is the purpose of life. Some people may be able to achieve this union with God in this life. For some people, it may be many millions years away, many lives away from this life. So that is why Guru Maharaj keeps reminding us that this is God's game. The best experience, the joy you are going to get is by union with God, nothing else. Worldly players are temporary and short-lived. The player of realization of God and merging with God is eternal. So Guru Maharaj begins the Hukamnama with precious words. Ik Onkar Satgur Prasad. There is only one creator, not many. Only one creator who manages the whole creation. Ik Onkar. Again, Ik Onkar word represents God. Satgur. All the wisdom comes from Ik Onkar. The Brahm Gyan comes from Ik Onkar. The Prasad, the Anand, the bliss comes from Ik Onkar. So God is all in all. It's a great deal to be one with God. And remember, it is free. You don't have to pay any money to attain union with God. All you have to do is submit to God, which is free, but it is very rewarding. ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ. When you surrender your body, possessions, and mind to God, then you will realize God through His mercy. That is the price you have to pay. ਸੱਚ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ. Saranda means creator. Tan means amazing. Tan Saranda Sacha Patsha. Sacha Patsha means true emperor. Jag means the world. Tanda Laya means everyone in this world who has been created by God is engaged in affairs, worldly affairs. There are some people
who are criminal. असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हरामखोर. People are conniving, people cheat, people are criminal, and they are busy in doing their crime and sinful acts. And then you have other people who join the police to maintain the discipline. This is God's game. There are so many people arrogant in this world. Because of their arrogance, there are conflicts, there are wars, and there are so many people who join the army. There are so many people who are commander. There are so many people who join the Air Force or Navy. The reason being because of the conflicts. So, can you see the whole picture? Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes in the Bani there are so many people who are criminal. Asank Murak Andhkor, Asank Chor Haramkhor. People are thieves, thugs. To control them, to bring the discipline, there are so many people who are in the police, who are in the army. There are so many people who contract illnesses. And that is the reason there are hospitals, people trained to be the doctors, nurses. Death and birth cycle. There are so many nurses, midwives who help with the delivery of a child. And there are so many people who are busy in arranging the funeral. So when you look at the whole picture, everyone is busy in their own affair as ordained by God. It's really fascinating. If you look at the whole creation, how everyone is busy, how we spend our day. This is just amazing creation God has created. मोहलत पुन्नी पाई भरी जानेड़ा कत चलाया. Mohalat means the lifetime allocated to everyone by God. Punni means when it's up, when the time is up. Then Janira, the soul. Janira means the dear soul. Without soul, this body cannot function. And Jani also means the companion. Companion of this body is the soul. So Guru Maharaj has made it very clear, when time is up, this God, as per God's will and order, this soul will leave the body. Body will be dead because the time is up. There is a word Guru Maharaj has used, pai. Pai pari. Pai is a timer. In ancient times, pai was used as a timer. So it is a cup with a hole at the bottom. That cup used to be put in the water, and the water through the bottom will get into the cup. Cup gets heavier and heavier, and that cup will submerge in the water. And that is time up. So when it will submerge, it means time is up. So there were different timers, timer for 20 minutes, timer for 30 minutes, and so on. So if it is a bigger cup, it's a longer timer. So Guru Maharaj is talking about this human life. When the time is up, soul has to leave this body. And then this body is declared dead. Jani kat likhya aya, runne veer sabai. And when someone dies, soul leaves the body and the relatives surround the dead body and they weep and cry. Kaya hans thiya vichoda, ja din punne meri mai. Kaya means body, hans means soul.
Literal meaning of Hans is swan, but it implies the soul. The soul and the body have been separated now because the time is over. Jeha likhya teha paya, jeha purab kamaya. Now soul is on its own, but within the soul there are thoughts of this life and previous lives. According to those thoughts, the next life is decided, which is explained in the Gurbani that अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै. So according to the thoughts, soul assumes different physical bodies around. It can be body of a human being, body of animal or bird or any creature. This is divine laws God has created. No one has any choice. Only choice for us is to pray to God so that we are liberated from the cycle of birth and death. So according to the Likhya, the divine principles, next life is decided. ਧਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ. Amazing is my Creator Lord who has engaged everyone in different affairs. ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਨਾ. So now Guru Maharaj reminds us the purpose of this life is to enshrine love for God in the heart. Oh my brothers and sisters, this is the opportunity. Everyone has to pass this way. Pyana means to pass this way, which means everyone has to die. ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ. Guru Maharaj reminds us that look at your lifestyle. Look at how you're spending your time. Are you spending time accumulating worldly possessions which you are going to leave behind? If you're doing so, spend at least 10% of 24 hours in developing loving relationship with God. And Guru Maharaj described the worldly pursuits and affairs as kuda. What you're doing is kuda, is garbage, is absolutely worthless. आगे सर पर जाना ज्यों मेहमाना काहे garab कीजिए. Garab means pride. Why you're taking pride in your possessions, your position in the society? You have so much fame in the world. Nothing is going to help you. Be aware of that. You are here as a mehmana, like a guest. जित सेविय दरगह सुख पाइय नाम तिसे का लीजय. If you surrender to God and serve God as a slave, you will always abide in peace and you will abide in bliss. So this is the opportunity for you as human being to serve God and glorify God. Meditate upon God's name. आगे हुक्म न चले मूले सिर सिर क्या विहाना. Now remember, you may have a lot of friends in this world who are ministers, who are very powerful, and you can take their support. But once the soul leaves your body, no one can help you. And you have no power at all.
ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਨਾ। The only way you can abide in peace, abide in harmony is to dedicate your life to serve God. That's the only way. ਜੋ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਹੀਲੜਾ means opportunity. Everything is happening in God's will. But if you reconcile yourself with God's will, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, then God will support you. God will protect you and always keep you in bliss. ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਾਚੜਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। Where is God? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj explains God is in the water, God is on the land and in space. There is no place without God's presence. God is the true Lord, present at all times, at all places. God is the creator of the whole universe. Sacha sirjanharo alakh aparo taka ant na paya. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj admits God is alakh, is beyond our senses. But it doesn't mean God doesn't exist. God is there. God is the true creator. Sirjanharo means creator. Sacha sirjanharo alakh aparo taka ant na paya. No one can find the limits of God. God is amazing. No one can know God 100%. ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਨੀ ਤੇ ਆਇਆ। Their life is accomplished and fruitful. Those who focus on God with love and they don't get distracted by the worldly pleasures. ਢਾਏ ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨਹਾਰੋ। Tahe means to demolish. God can demolish the creation anytime. And after demolishing, God can recreate the creation from fresh. This is how powerful and intelligent God is. Everyone is working under His order. ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ। Remember, this world is the healer, the opportunity for you to become one with God and prosper, blossom forth. Nanak runna baba janiye je rove lae pyaro. Runna means to weep, to cry. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that whole world is weeping and crying. Nanak dukhiya sab sansar. You can talk to anyone. You can talk to the leaders, very powerful people. All have issues in their life. Everyone is crying. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying there are some fortunate people who cry for the right reason, that they are separated from God. Their crying brings union with God. When someone is desperate to meet God, crying to meet God, such crying is so fruitful, is so rewarding, in that God through His mercy blesses such devotee and unites him with Himself, or unites her with Himself. The whole world is crying. Rovan sagal bekaro gafal sansaro. Maya karan rove. For the sake of Maya, people are crying. They are desperate. There are so many wars, so many conflicts within the family, at nation level, at
city levels is just crazy. ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਐਵੇਂ ਖੋਵੈ. People are so ignorant. Gafal means ignorant. They don't know what is right, what is wrong. They do not understand the true purpose of this life. ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ, ਕੂੜ ਕਰ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੋ. For the filth and the junk, people are taking so much pride, I've got so much wealth, without realizing that one day it won't be yours. People are proud of their house. Look at my house, it's so beautiful. Look at my cars, I've got 4 cars lined up in front of my house. They take pride in that. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is giving the wake up call. This won't be yours one day. Instantly, you will lose all the rights of possession for your material. You will regret. Nanak runna baba janiya, je rowe lae pyaro. Those who fall in love with God and they cry to seek union with God, they are blessed people. They are crying for right reason. This state of mind is called Bairag. Until we reach this state of Bairag, there is no union with God. This is also referred to as Pyas. Jinko lagi pyas, amrit se khaye. Kal mein ehupun gun govind gaye. So we're going to switch over to the translation in Punjabi. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ, ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗ ਅਲਾਪੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧੁਨ ਕਿਹੜੀ? ਓਂਕਾਰ ਧੁਨ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਉਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਸਿਰੰਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਤੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਚੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਨਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੰਥ ਸੋ ਥੀਐ, ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਰਵ ਰਿਆ, ਸਾਚੜਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਰਵ ਰਿਆ, ਸਾਚੜਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।